Hello everyone, let's crack Kerala exams with Unacademy. I'm Lakshmy Das, and today we'll be dealing with what is the nature of KAS English question paper and what are the basics of grammar that you will need to learn in order to successfully start learning grammar. So let's begin. My name is Lakshmi Das. I'm a postgraduate in English with 2 years of teaching experience at college level. I'm also an author of two books who is currently pursuing my PhD at Bharathidasan University. I'm also working as a menstrual health educator in communities. And today, I'll just want to brief you about a few things regarding Unacademy plus subscription. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലൈവ് സെഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും യു വിൽ ബി സീയിങ് മീ ടേക്കിംഗ് എ ക്ലാസ് ഓർ എനി ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടേക്കിംഗ് എ ക്ലാസ്. അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ഈ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് പേഴ്സണലി നമുക്കുള്ളൊരു ക്വയറി ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അൺഅക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു attend live quizzes, live test papers, all of this on a platform which has a very structured course completely developed for the need of an exam. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ എക്സാമിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് അത് ഓരോ സെക്ഷനിലും, അതിപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആയിക്കോട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ, മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് വേണ്ട ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അൺഅക്കാഡമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ടു വെറി അബൌട്ട് ഓർഗനൈസിങ് ഇറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ വീക്ക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓൾസോ യു ഓൾസോ ഗെറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം. Say you want to study about Kerala PSC, along with that if you want to study about another course you can subscribe at Unacademy Plus platform. And നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച്, say if you're a working person or if you have family makeup, you might have different times for all of this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൻ്റെ ടൈം നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, മറിച്ച് യു ക്യാൻ ഹാവ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് യു ക്യാൻ സ്ട്രീം അറ്റ് എനി ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം. ഓൾസോ യു ഗെറ്റ് ടു ഡൗൺലോഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, ക്ലാസ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ കൺവീനിയൻറ്റ്, അത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ, നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റോ ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം, യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് അക്രോസ് ഡിവൈസസ്. And another thing is like all of these courses, unlike say they'll be structured by experts in the industry. വർഷങ്ങളോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് യു കെൻ സീ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ഇവരൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് PSCക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. They'll be taking exclusive classes only on Unacademy platform. വേറെ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. So you can make use of top educators who come exclusively for you on the Plus platform. And I would like to repeat that you have a new course for people who are looking for 10th level prelims examination. ഒരു 30 days course സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കേരള PSC ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അൺഅക്കാഡമിയുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കോഴ്സസും റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, അതിപ്പം മാത്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത്, അപ്പം ഏത് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് കൺവേ ചെയ്ത് തരാണ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് എനിവൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ ദ 30-day course on 10th level prelims exam, and you can also enroll for a 90-day course on 12th level uniform post, which started on December 28th. And this course is taken by experts, as you can see, and this course will give you a detailed study material, 230 plus lessons and now, and all of this will be structured on the basis of what is needed for the particular examination. Okay, അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സസ് എടുക്കുമ്പോൾ. Now another thing is like you can see the Unacademy advantage. ഇതിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ് എ ലേണർ, ലൈക്ക് വെൻ ഐ വാസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ്, വൺ തിങ് ദറ്റ് ഐ പേഴ്സണലി ഫൗണ്ട് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ഇസ് the detailed report and analysis that you get.
കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈവ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദിൽ ഗിവ് യു ലൈവ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് അളക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബെറ്റർ, എവിടെയാണ് യു നീഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. All of this can be understood, and also the fact that you can download and keep PDF materials, and all the classes are recorded and you can stream them anywhere, which all I personally feel is very empowering for a learner. And these platforms offer you an opportunity to interact with your mentors or your teachers, and that enables you to study more precisely. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ടീച്ചറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്, ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. And personally, if you are going for a subscription, I would suggest you to take a 12-month or a 24-month subscription. കാരണം നമുക്ക് in the long run, you only pay 700 rupees a month or 500 rupees a month. You can use my code LD10 when you're using the subscription. നിങ്ങൾ register ചെയ്യുമ്പോൾ you can use this code and you will get a 10% off. And which means like normally ഒരു 779 ആണ് 12-month പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം അടയ്ക്കുന്നത്. It reduces down to 700 and 500 for a 24-month subscription. If you are a student or if you're planning to write exam across a period of time, I would personally suggest you to take a 24-month plan because നമുക്ക് പല courses attend ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതും all of this remains accessible for you. And you can, I'm repeating it again, you can use my code LD10 for that. And while you're subscribing, please know that you have an EMI option. അപ്പോൾ EMI ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു എന്ത് സാധനം people who are buying gadgets EMI option is when you can pay in different installments. അപ്പോൾ അത് no cost EMI ആണ്, which means there is no interest involved, which means you can pay 500 or 700 every month. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ upfront ആയിട്ട് total amount pay ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. അത് you can either use your debit cards or your credit cards, or you can use Bajaj Finserv ka EMI option. So you can talk to the people at the help desk of Unacademy to have more details about it. But it's a very simple process. You can go into the app and you can do it by yourself. So it's a much better option because you're not paying like unlike other places where you have to pay the fees upfront. You just have to pay for the month that you're using, and you can cancel it anytime as well. So that is all, and we'll start with English grammar for KAS, and this is module 1. ഇത് ബേസിക്സ് ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിലുള്ള എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ I hope you remember what I said yesterday. They're testing your ability to understand language and to communicate in the language. അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സോ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഗോയിങ് ത്രൂ ദ മൊഡ്യൂൾ, ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ I would say the basics of grammar as well as the vocabulary and the usages, അല്ലെങ്കിൽ basic prepositions, basic punctuations. ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം അതിന്റെ സെന്റൻസ് ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, അങ്ങനത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് KASന്റെ എക്സാം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നോർമൽ PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് KASന് വരുന്നത്. ബട്ട് they will be asking you basics of grammar for the purpose of comprehending ideas and conveying ideas. കോംപ്രിഹെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വേർഡ്സ് അറിയണം, പുതിയ ടെർമിനോളജി അറിയണം, പുതിയ സ്റ്റൈൽ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രപ്പോസിഷൻസോ കൂടുതൽ ഫ്രേസൽ വേർബ്സോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം. ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട്, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പം അത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതും ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി എക്സാം ഫോർ KAS. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ I'll show you what type of questions had come last year and what you will have to learn for the examination. Alright, so let's begin. And like I said, it's the basics of grammar and based on the pattern of the exam. നമ്മൾ
once we have said that how the basics of grammar includes everything in grammar, like നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം syllabus കണ്ടു, അതിനകത്ത് basics of grammar എന്നാണ് പറയുന്നെങ്കിലും it's a vast syllabus. It's a vast syllabus simply because this is an administrative level examination which appoints you to the level of a civil servant who will be taking charge of administrative activities to make management of the administrative system easy. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ലെവലിൽ വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദം. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ യു ഷുഡ് ബി ലേണിംഗ്. ആൻഡ് the second pattern is you should be studying based on the exam pattern. നിങ്ങൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം അഗപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് you should be able to prepare yourself to write better, like, or to attempt your examination in a better manner. Okay, so we'll go to some basic ideas. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാമർ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്പെസിഫിക്സ് ഓഫ് ദി സിലബസ്, ബട്ട് റാദർ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സം ബേസിക് ക്ലാസ് റൂം aspects which you should know in order to study grammar. Okay, അപ്പം let us begin with this. ഇപ്പം whoever is watching, please think about this. What is a sentence? നമ്മളൊരു അത് any language for that matter, what is a sentence? It's a group of words അല്ലേ? it's a unit of one or more words. ഇത് dictionary.com എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് a sentence is a grammatical unit of one or more words that expresses an independent statement, question, request, command, exclamation, etc., and that typically has a subject as well as a predicate. So let us stop there and I'll just break it up for you. It is a unit of one or more words. അത് നമുക്കറിയാം. ഒരു സെന്റൻസ് സിംഗിൾ വേർഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വാക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്. Sentence is a collection of words. A collection of words which convey a specific meaning. അത് സ്പെസിഫിക് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പം ഐ ആം വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. ഞാൻ നടക്കുകയാണ്. അതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് അർത്ഥമുണ്ട്, അതിലൊരു ഡെഫിനിറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, സബ്ജക്റ്റ് ഞാനാണ്, അതിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഞാൻ നടക്കുകയാണ്. ദർ ഇസ് സംതിങ് ഹാപ്പനിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം കട്ടിങ് എ ട്രീ. സോ മരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ അവിടെ മുറിക്കുകയാണ്. സോ ആ എൻറ്റയർ സെനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻറ്റയർ സിറ്റുവേഷനെ ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഐ ആം കട്ടിങ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഒരു അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സെന്റൻസ്. ആൻഡ് ജനറലി എ സെന്റൻസ് ഹാസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ്. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സബ്ജക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് എ predicate. Now we'll see what a subject and predicate is. Now look at this particular example. John is here. John is here എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടും പിങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈസ് ഹിയർ എന്നുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നമ്മൾ ആരെയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. ആൻഡ് ഇസ് ഹിയർ, ജോണിനെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ജോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. സോ what are we talking about the subject, or what is the subject doing, or what is happening to the subject? അതായിരിക്കും predicate എന്ന് പറയുന്നത്. predicateന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെന്നില്ല. It is not compulsory, but generally for a normal sentence we'll always have a object. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആക്ഷൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഐ ആം വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, but the sentence meaning is correct. ഞാൻ നടക്കുകയാണ്. I am walking to the bridge. ഞാൻ പാലത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ഐ ആം റെഫറിങ് ടു ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് സംതിങ് അല്ലെ? പാലത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക്. അവിടെ പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, ആൻഡ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബ് ഫോമും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് സെന്റൻസ് ഹാസ് എ സബ്ജക്ട്, വേർബ് ആൻഡ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് കോമ്പോസിഷൻ, ബട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. സബ്ജക്റ്റും അതിനുശേഷം വരുന്നതുമാണ് predicate. Subject is there and there is a predicate. So this is basically a sentence, and grammar is about the sentences. Oh, what?
is the semantic structure of a sentence, or what the sentence means, or what we're doing with the sentence. ഇപ്പൊ active to passive conversion ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ പാസീവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമറിലെ മെയിൻ പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us look at the next thing. Tell me, what do you think is a subject? Think about this. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് let us have an understanding or a thorough understanding of a subject, because this is very important when you look at grammar from the learning point. കാരണം നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറിന്റെ ഏത് പോർഷനിലേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ബിക്കോസ് we'll be confused as to what are we doing, because ഈ മൂന്ന് പാർട്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So if you know what a verb is, it is easy for you to understand what an auxiliary verb is. If you know what a subject and an object is, it is easy for you to understand what a preposition is. So this is how it works. So what is a subject? The subject does the action in a given sentence. Let us look at this. A subject does the action in a given sentence, which means it is highly important that you have a subject in a sentence. And there are sentences which do not have a subject, but we'll look at it later. But let me tell you, a subject is very important in a given sentence, because subject illade nammal endengilum ondine kurichayirikille parayunnathu. It can be about a person and an object or a place or whatever that is, but we're talking about something, and that about or whoever or whatever the action is happening, who is doing that, അതാണ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. വി വാക്ക്ഡ് ടു ദ പാർക്ക്, ഞങ്ങൾ പാർക്കിലേക്ക് നടന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യുവർ സബ്ജക്ട്. വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദി സബ്ജക്ട്, ഓർ ഇസ് the direction of the sentence is set by the subject. And then now you come to the next part, where some sentences where the subject is indirect or is omitted. അതായത് ചില കേസസിൽ മാത്രം നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് നിർബന്ധമില്ല, ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഐ എം സേയിങ് ദിസ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ, മോസ്റ്റ്ലി സെന്റൻസ് ഹാസ് എ സബ്ജക്ട്. അത് നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. യു ഷുഡ് നോ ദിസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സർട്ടൻ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ പാർട്സ്. അതായത് ചില പാർട്സ് ഓഫ് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില exercises നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it makes it very easy for you. Now look at this particular example, close the door. ഇവിടെ if I am saying close the door, that means I am saying it to someone. ഞാൻ വെറുതെ ഒരിടത്ത് നിന്നിട്ട് ക്ലോസ് ദ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that doesn't make sense, right? So I'll have to go and close the door. പക്ഷെ if someone is coming behind me, I can tell them close the door. അപ്പം implied subject ആരാണ്? It is you who is coming. You close the door. അല്ലെങ്കിൽ say നിഷ close the door. അവിടെ ഞാൻ നിഷ പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്, നിഷയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കാരണം അവിടെ വേറൊരാളില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ചില സെന്റൻസസിൽ, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസിൽ നമ്മൾ you avoid the subject, but there is an implied subject there. You should know that. And also there are certain subjectless sentences, like ഇപ്പം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാട്ടിലെ പോലെ interested in Egypt. ഈ സെന്റൻസിനകത്ത് there is no subject. പക്ഷെ this when you read it or when you look at it, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെന്റൻസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, say if it is a conversation between two people, അല്ലെങ്കിൽ a person and a group. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സംസാരിക്കുന്ന ആള് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണ്, where the participants know each other and each other's goals well, or where there is a great task urgency. അപ്പൊ ഈ ടാസ്ക് അർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, shut the door or something like that, where something has to be done in an urgent manner. This is yet again the same point. കാരണം ഇത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്ട്ലെസ് സെന്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And this is sort of like an exception or sort of ഇത് imperative sentence അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമാൻഡ് അല്ലത്. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്.
അവിടെ സബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, the participants know each other and each other's goals very well. See, it is between a professor and a bunch of students. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഫസർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ അറിയാം. അപ്പം അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് സബ്ജക്റ്റിലെ സെന്റൻസസ് വരാം and it is fine. It is not an imperative sentence, it is not a command, പക്ഷെ still it is possible. പക്ഷെ നോർമലി ഇൻ എ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിലെ സെന്റൻസസ് ഒന്നും വരില്ല. നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല. പക്ഷെ you will be expected to understand if in a given situation a subject is implied or not, or if it is implied, who is it implying to. അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് കൺവേർഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആവശ്യം വരും. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദി ഇംപ്ലൈഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓർ ദി ഇംപ്ലൈഡ് സബ്ജക്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മേലാണ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇംപ്ലൈഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, സോ let's go to the next part. What is a predicate? നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു a sentence has a subject and a predicate, where the predicate comes with verb and everything associated with it. അതായത് സബ്ജക്ട് ഒരു സൈഡിലും സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആ ആക്ഷനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സേ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും I'll give you an example. Say I'm saying the pretty lady walked to the bridge. Our pretty lady in the പറയുന്നത് is the subject and there is an adjective which is defining the subject and then is walking towards the bridge. Walking എന്ന് പറയുന്ന verb, അവിടെ ഒരു action നടക്കാണ്. There is an object which is towards the bridge and is എന്ന് പറയുന്ന ഒരു auxiliary verb ഉണ്ട്. So whatever is associated with the verb comes in the predicate. And whatever is about the subject comes along with the subject. So this is how you divide a sentence. And like the theoretical definition is this: a predicate defines the action or the premise of a given sentence. It is also a compulsory part of the sentence in order to have a meaning. അതായത് സെന്റൻസിന് ഹാങ്ങിങ് സെന്റൻസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ആക്ച്വലി ഹാവ് എ മീനിങ്. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ ആം അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് therefore I am എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു മൈറ്റ് സീ സെന്റൻസസ് വിതൗട്ട് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആസ് സച്ച്, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് മീനിങ് ഇല്ല. അപ്പൊ മീനിങ്ങിന് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട സാധനമാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ വേർബ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ്. ആ വേർബിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രെഡിക്കേറ്റിൽ വരുന്നത്. Now look at the highlighted part here. It is I play football. അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ പ്ലേ, ഞാൻ കളിക്കുകയാണ്. കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആം ഐ പ്ലേയിങ്? ഐ എം പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ. സോ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എം പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ. That is the predicate of my sentence. Now look at the other example. We walked to the park. ഞാൻ we എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് and the subject in the action എന്ന് പറയുന്ന walking അല്ലെങ്കിൽ walked എന്ന് പറയുന്നതാണ്. And whatever is associated with walking എങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്? To the park. So walked to the park becomes the predicate and play football എന്ന് പറയുന്നത് also becomes the predicate. I hope that is clear for you. And then yes, yet again, is a predicate compulsory? Yes, just to have a proper meaning. The verb and everything attached to it is the predicate. If a sentence doesn't have a predicate and it is not imperative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമാൻഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a command and shut up is you shut up. So this particular word does not have a predicate. It is it's an imperative statement. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സെന്റൻസിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സെന്റൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നാണ്. വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ മൈറ്റ്. ഐ മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാവ് എ മീനിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില സെന്റൻസസിനെ നമ്മൾ സെന്റൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. which is a standalone group of words with a missing subject or a predicate. It can be either. A sentence fragment doesn't necessarily have a subject also. It might be having just a predicate part
and it might be missing a subject. So this is possible. This is possible just to say that a predicate might be missing in a sentence, and it is often considered to be a sentence fragment if it is not an imperative sentence. Or command it is a sentence fragment. Okay. Now, what is the object of a sentence? This is very easy, right? Object is the part that shows where or on whom the action is done. This is important in passivization. I want you to remember this. I kicked the ball. So passive ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പറയും? The ball was kicked by me. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പാസിവൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി ഒബ്ജെക്ട്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഒബ്ജെക്ട്? The object is the part on which the subject acts. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേർബിന്റെ ആക്ഷൻ എന്തിന്റെ മേലിലാണെങ്കിൽ ആരുടെ പുറത്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജെക്ട്. ദാറ്റ് പാർട്ട് on whom the action is done or where the action is done is the object of your sentence, and it is very important for you to identify what the object of a sentence is during the exercises of passivization, and which is one of your compulsory questions in the KAS examination. Now let us look at the third one. We talked to the police. Police എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയോട് സംസാരിച്ചു. The action is talking. It is happening to the police. Who is talking? ആരാണ് അവിടെ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? We എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. It's a collective subject. It's just talking to the police, where police becomes the object of the sentence. Now look at the other one. The cyclone damaged the roofs. Cyclone എന്ത് ചെയ്തു? Damage എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ഡാമേജ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? റൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയിലാണ് damage വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. So this is the object. Any given sentence, just identify. This is a simple tip. Just identify what the verb is and see to whom this action happens to. ആരോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് മേലിലാണ് ഈ ആക്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ആര് ചെയ്തു എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ്, ആൻഡ് ആരുടെ മേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ മേലിൽ ചെയ്തു എന്ന് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ലേൺ പാസിവൈസേഷൻ. Now let us just sit for a moment and process all that we learned, so that the next thing becomes easy to understand. What is the next thing? It is subject verb agreement. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കൺകോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും. പക്ഷെ for now I want you to understand this, because നമ്മളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് we are going to the other parts of the grammar. So subject verb agreement is very simple. The subject should agree with the verb form, which means നമ്മുടെ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷന്റെ ഫോം, ഇപ്പം ഒരു the dog is running to the master. The dogs are running to the master. You don't say the dogs is running to the master. കാരണം അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണ്, അതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം. അത് സിംഗുലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സബ്ജക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാതാവും. സോ ഫോർ എവറി പ്ലൂറൽ വേർബ് ദ സബ്ജക്ട് ഷുഡ് ബി പ്ലൂറൽ, ആൻഡ് ഫോർ എവറി സിംഗുലർ വേർബ് ദി സബ്ജക്ട് ഷുഡ് ബി സിംഗുലർ. ഇത് തിരിച്ചു പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി the verb in a given sentence. And for you, if that works, then please make sure that the subject of your verb is plural if it is a plural verb, and the subject of your verb to be singular if your verb is singular. It is a very important concept, and this is ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ KASന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ദർ ആർ പാർട്സ് വെയർ ഈ സെന്റൻസിലെ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോസിഷന്റെ യൂസിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് സാമ്പിൾ എക്സസൈസസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വിൽ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സസൈസസ് ഓൺ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ്, സോ ദാറ്റ് ദ ഐഡിയ ഗെറ്റ്സ് concretized in your head and you are able to apply it.
So right now, just have a general understanding about this. So here are a few examples for you people. I എന്ന് പറയുന്നത് subject പറയുകയാണെങ്കിൽ we normally use this phrase without the s അല്ലെങ്കിൽ es നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ verb ഫോമിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സ് അതർ ദാൻ ഐ, ദിസ് ഷീ ഹി ഇറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എസ് ഓർ ഇ എസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സെന്റൻസ് പറയാം, verb ഫോം ഉപയോഗിക്കുക. പ്ലൂറൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ, സപ്പോസ് ലൈക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്ലൂറൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be how do we use it? We use stand together, which is without an s or es. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് just understand this one. What is given in red is here important understanding from this. Verb plus s or es is used for singular objects or singular subjects except for I, and verb is alone used for plural and I subject. So this is just a basic understanding you need to have. Try to remember this. അത് ഇതിലെ ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഐ വോണ്ട്സ് എന്ന് പറയില്ല, ഐ വോണ്ട് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഷീ വാക്ക് ടു ദ ഷോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് getting acquainted to the language or to be listening to the language whenever possible so that you understand how a language sounds. So that makes it easy for you to understand the grammar in it. നമ്മൾ ഒരു conversationലും ഒരു say you're looking at a movie or you're looking at a conversation between two people, it'll never have a statement where I wants something. You never say that. She wants something എന്ന് നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും, but I want എന്ന് പറയില്ല. And we also never say we stands together. We never use that. It becomes awkward for us to listen to that. അപ്പം this is where you have to get acquainted with the language. പരിചയപ്പെടുക ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. And next, another part, like this is something we will go through in very much detail. Karanam tenses is something like personally when I was learning tenses, എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻസസ് വരുമ്പോഴത്തേനും verb form മാറുന്നത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ മീ. ബട്ട് ദെൻ ഹൗ ഐ ലേൺഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ റീഡിങ് സ്റ്റോറീസ്. കാരണം നമ്മൾ കഥകൾ വായിക്കുമ്പം you have a narrator telling you stories from different times. അല്ലേ, ചിലപ്പം നൊസ്റ്റാൾജിയ പറയുമ്പം പണ്ട് കാലത്തെ കാര്യം പറയും, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയും, പിന്നെ ചിലപ്പം ആ ഓത്തറിന് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ആസ്പിറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് പല ടൈമിലൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഹൗ ലാംഗ്വേജ് മൂവ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേർബ്സ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ wonderful tool to understand tenses, because rather than studying the theory of it, it is much more easy to look at a paragraph or a sentence and see the time frame of the action. അപ്പം നമ്മൾ ടെൻസസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ എക്സസൈസസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ടാക്കിൾ ടെൻസസ് ഈസിലി. ബട്ട് ഫോർ നൗ ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം ഓഫ് ആക്ഷൻ. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൻസസ്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നത് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മാറുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു കൺവേ സംതിങ്. അപ്പം സേ someone died or someone is dying എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് രണ്ട് ടെൻസസ് ആണ്. ആ രണ്ട് ടെൻസസിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ ഒരു വേൾഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ഓഫീസറായിട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പം if someone is telling you someone is dying, then what does that mean? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ if someone has died, do you have anything to do anymore? No, you can't intervene there. So this tenses become important at an administrative level, highly important at an administrative level. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് this part is important. Also, like another important aspect of the exam that I've seen is the reported speech. Reported speech becomes very important. അവിടെ നമ്മളെ ടെൻസസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ടെൻസസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? പലപ്പോഴും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആസ് ഓഫീസേഴ്സ്, ആസ് ആപ്ലിക്കൻസ്, or whenever that is, it might be needed. So you need to be thorough with this particular aspect of grammar. And see, look at
this particular example. The verb form changes with respect to the subject's nature. She is walking, they are walking, and I am walking. അവിടെ ഈസ്, ആം ഓർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ വേർബിനെ എന്താ അതും അതിന്റെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ആണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ്. ദേ സപ്പോർട്ട് ദ വേർബ്സ്. അപ്പം it's about the verb form or how it is being used. It changes with respect to the subject. She ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be is walking. We'll never say she are walking. അല്ലെങ്കിൽ I are walking എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. So all of these are important aspects of tenses which we'll go through in detail. But for right now, please understand that tenses, they always define the time frame of an action, which means you get to understand what is there in a given, how or when did the action happen. Okay. Let's just give a look at this particular examples given here. ഇത് ഓരോ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ്. ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഐ സ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ആണ്. ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പാസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച കാര്യം. സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി is there, and then I will be speaking. It is a future continuous activity. അപ്പം all of this ഇതിന്റെ പല സബ്ജക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത്. യു കെൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ വേർബിന്റെ ഫോം മാറാം. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വേർബിന്റെ പല ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് യു ഹൗ എ വേർബ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ടു കൺവേ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് about a particular action that is happening in different time frames. Speak എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആണ്. സംസാരം എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെൻസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It just shows you the time frame. So it's just explained with respect to the subject, the variation in the auxiliary verbs or in the verb forms depending on the subject. Okay. And finally, this is something we go through in every grammar classes. What is it? It is the parts of speech. So parts of speech refers to whatever is divided, like English have been traditionally divided on the basis of meaning, form or syntactic function, refers to the parts of speech. And what are the parts of speech that you know about? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ parts of speech എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? We have heard about the noun, we have heard about the pronoun, we have heard about the verb, adjective, preposition, conjunction, interjunction. ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് നെയിം ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി പഠിക്കാനുണ്ട്. വിൽ ഗോ ത്രൂ ദം. ബട്ട് ഫോർ നൗ ഐ വാണ്ടഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതിന് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നടത്തിന് നൗൺ എന്താന്ന് പഠിക്കുക, പ്രൊനൗൺ എന്താന്ന് പഠിക്കുക, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് പഠിക്കുക, വേർബ് നമ്മളിപ്പോ മുമ്പേ നോക്കി വേർബ് എന്താണെന്ന്, വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, adjectives, all of this we study so that whenever a question comes, you know what it is or whatever it is referring to. So that is why you should learn the parts of speech. ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ എടുക്കാം. ബട്ട് ഫോർ നൗ ഐ വുഡ് ബി മോർ ദൻ ഹാപ്പി ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് മീൻസ് ടു യു. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിൽ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നൗൺ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ നെയിമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പീച്ച് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നൗണാണ്. പ്രൊനൗൺ എന്താണ്? നമ്മൾ നൗണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അമൽ. അമലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ 3 കാര്യം പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അമൽ എന്ന് പറയാതെ രണ്ടാമത്തെ തവണ ഹി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്രൊനൗൺ, വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് എ നൗൺ. Verb, like we said, indicates action. Adverb indicates the nature of the action. Adjective എന്താണ്? Adjective is the quality of the noun or of the subject. അത് നമ്മൾ quality define ചെയ്യുന്നു. Preposition defines the relationship between different parts of a sentence. If the book is on the table or book is under the table, അവിടെ ബുക്കും ടേബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് prepositions. Conjunctions, they combine sentences. There are different types of conjunctions. They combine sentences in different meaning. ഒരിടത്ത് ബട്ടും ആൻഡും ഇഫും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് മാറും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർജെക്ഷൻ ഇസ് ബേസിക്കലി
sudden expressions like wow, aha. Anganathe words are interjections. It shows you sudden emotions. So either oronum, just be aware of these because next time when I'm talking about a particular subject, you can understand what it means to. Okay. And this is the KAS question paper of 2020. Please look at the questions. What are the grammatical errors in it? അതാണ് ആ grammatical error ഉള്ള sentence നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക്. ഈ ഇന്ററപ്റ്റഡ് ബീറ്റിംഗ്, മൈ ഹാർട്ട് വാസ് ഇന്ററപ്റ്റഡ് ബീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ലൈക്വൈസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ദ മിസ്റ്റേക്സ് ഇസ്. Look at the second question is also the same thing. What is the mistake? You just identify that and you can mark the question. Then you have something in which the sentences have been, some parts have been jumbled up. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെന്റൻസ് ഓർഡറിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ സോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സെന്റൻസിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെന്റൻസസിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത സെന്റൻസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് യെറ്റ് അഗൈൻ ആസ്കിങ് യു ടു ഡിസൈഡ് ദ സീക്വൻസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഏത് വരണം, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഏത് വരണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്താലാണ് ലോജിക്കൽ സെൻസ് ഉണ്ടാവുക, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പം സേഫ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ റൂഫ് മേ ഹാവ് ചൂസ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർബ് ഫോം. വി ആർ അഗൈൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടെൻസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏത് ഫോം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസിന്റെ ചോദ്യമുണ്ട്. യു ഓൾസോ ഹാവ് മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറി ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. യു ഹാവ് പ്രപ്പോസിഷൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് യുവർ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ഇവിടെ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സസൈസ്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പ്രൊനൗൺ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, പാസീവ് വോയിസിൽ എഴുതാൻ പറയുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കണ്ട എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പാസീവ് വോയിസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പൊ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ വേർഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആന്റോണിംസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. പിന്നെ ദിസ് ഇസ് യുവർ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോ ഐ റെഫ്യൂസ് ടു കൺഫെസ് ഗിൽറ്റ്. അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പം and these are how your question paper is divided. So now you understand how you need to learn for the examination. So നിങ്ങൾ ഈ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് വെറുതെ മഗപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You should be able to apply your chapters. And I'll conclude today's session with this. And I just want to remind you people that you can use my code LD10 to get a 10% discount on your subscription. And if you want to know when I'm coming live next, just subscribe to the channel. They'll notify you and we can learn English grammar for KAS exam in a very easy fashion, not taking very long lessons for you because I know learning happens by our own. നമ്മൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ടീച്ചേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So I hope you have a great learning time. Thank you so much for being here. Yeah, have a great time.